right, that's better. Mas may na lang gano'n na. Well, we had fun too. That was great playing volleyball with the girls. So nalingaw sa kuno sila sa pagdula sa volleyball sa mga babae. Boy, the ladies from the Philippines, they can play good volleyball. So mga may kuno mangdula ang mga babae diri sa Pilipinas. Very good. Give them a clap. Good volleyball players. So mga may kuno mga player sa volleyball. And I only have one question, Pastor Paul. So doon ako sa usa ka pangutana. Is there anybody from the Philippines who doesn't play basketball very well? So doon na pagikuno diri sa Pilipinas bisag usa lang at dili kamao mo dulag basketball. Everybody plays basketball. So ang tanan kuno mo dulag basketball. Small boy, this size. So sa mga gagmayng bata kuno. May kuno kay mo dula. I'm amazed. Everybody plays basketball. Tingala kuno kay sila kay ang tanan day kuno gadulag basketball. We had fun playing basketball. So nalipay kay sila pagdulang ng basketball. I want to ask you this. So gusto siya mangutana ninyo niini. Where's my friend Carlos? Carlos the drummer. Asa ko yung amigos Carlos? Carlos, come on over here. Now, if I was playing basketball with Carlos, kung mudula ko na sa basketball kang Carlos, yeah, I wish I was playing basketball with Carlos. Ako nang kita sa pagdula. Then I could just stand and so pwede niya siya magtindog kuno yung gorjahan. Okay. Is that really fair? Makatarunganon ba kuno yung ana? It's not really fair. Just wait. Dili ito na ngayon, dili ito na patas. Sometimes in life we feel like it's not fair. Usahay ko nustong kinabuhi, ato ko nung mabati nga murag dili patas. We're playing basketball, we're playing life against something bigger than we can take. So, gadula ko nung kita dastong kinabuhi nga usahay, dunay mga dagkong butang nga di na to makaya. Something big and ugly. Usahay ko nung something ko nung mas dako pag ikuno gilad kayo. And it's not fair. Ug nga dili gikuno ang ngayan. We can't get around him. Dili ko mo kaya kuno. We can't go over him. So dili mo malabuan. You can't go under him. Dili ka makasuong. It's not fair. So dili gid patas. So we need some help. So nagkinahanglan ta kunog panabang. We're here tonight to tell you that sometimes we need some help. So na kami karon diri pagsulti kaninyo nga usahay nagkinahanglan kitag panabang. That makes it more than fair. So mo na makapahimo nga para mapatas. There was somebody who gave his life to make your life more than fair. Dunay usa ka tawo nga naghatag sing kinabuhi aron ang atong kinabuhi mahimong patas. Maybe Carlos can't beat me over top. So siguro si Carlos dili makalupig kaniya. But what if he got some help? Pero kung naay mo tabang niya, okay, Glenn, Big Joe. Big Joe, come here. Okay, so naay dako kuno nga Joe. Now let's see if he gets a little help. So tanaw na to kung makatabang magid si Big Joe. I'm all ready. So andam na kuno siya. And then someone comes along and Carlos says, I need some help. Anya na kuno niabot kuno og nagpatabang din si Carlos. Jesus, I need some help. Kaya iyo siya nga Jesus, nakinahanglan ko sa imong panabang. It's not fair. Kay dili ni patas. I can't win. So dili gid ko kadaog. I want to give up. So gusto na ko mo surrender. You have to look sad. Oh. But then Jesus comes. Apa niabot tayo si Jesus. And what does he do? Ug nga tanaw na to sa iyang gibuhat. He picks you up. Look at how big this guy. Hold on. 6 foot 3 inches. And then Jesus comes along. Si Jesus. He hears Carlos' prayer. Nakadungog siya sa pag-ampo ni Carlos. What does he do? Unsa may ang gibuhat? He picks you up. Iya siyang gialsa. And all of a sudden, your big problem. Unya, sa kalit lang, lunay na akong problema. You ready for the big slam dunk? Stand up. So then, Now it's not fair, and he slam dunks it, and he wins. Dili na yung fair ka no, okay. Gislam dunk na, nakadaog si Carlos. And Carlos wins. Give him a good cheer. Nakadaog. Apati. We all need help. Kitang tanan nagkinahanglan og panabang. It's not wrong to ask for help when you need it. Dili sayop nga kung mga panabang labi na kung nagkinahanglan ta. I want to tell you one thing more tonight. So gusto ko musulti kanyo usa ka butang dinhi karon kagabi una. The Bible says that we are not our own. Ang
Ang Biblia nagaingon nga kita dili tagias ng kagalingon. We are bought with a price. Gipalit na kita sa usa ka bili. It says God bought us with a price. Nagaingon nga ang Dios nagpalit ka nato sa usa ka bili. My question to you is, what are you worth? Ang akong pangutana karon kung unsa may imong bili. If God purchased you, what are you worth? Kung ang Ginoo nagpalit kanimo, tagpila man ka? 1 peso? Tagpiso ra ba ka? Are you worth 1 peso? Tagpisohon ra ba imong bili? Are you worth more? O mas labaw pa sa piso ang imong bili? 100 pesos? 100 piso ka ra ba? A million pesos? O 1 million piso ra ba ka? 100 million pesos? O 100 million pesos ka ra ba? You're worth more than that. Mas labaw pa ka ni ana kabililhon. God bought you at a price. Ang Ginoo nagpalit kanimo sa usa ka dato nga presyo. God values you. Gipakabili ikaw sa Dios. He says you're beautiful. Nagaingon sa kanimo nga ikaw maanindot. I created you. Ikaw akong gihimo. I want to have a relationship with you. Gusto ako makabaton og relasyon diha kanimo. I want to help you. Gusto ko mutabang kanimo. I want to heal you. Gusto ko ikaw ayuhon. I want to lift you up. Gusto ko ikaw alsahon. If we let Him. Kung ato siya nga tugutan. Let me show you an example. So atagan ko kamo og usa ka example. I borrowed from Papa Dick, from Daddy Dick. So yang gikan ko ni sa iyang Papa Dick. I said, hey Daddy. Matay pa niya, hey daddy. Hey Sugar Daddy. So hey sugar daddy. I said, can I have some pesos? Pwede ba ko mangain nimo piso? And I thought maybe he'd give 1 peso. So nagahuna ko nga basig mohatag siya og usa ka piso. But he gives me 100 pesos. Apan niya akong gitagaan og 100 pesos. I want to ask you a question as an example tonight. So gusto ko karon mangutana kanyang pangutana para akong himong example karon gabi na. Can you see this in light? Does this look like 100 pesos? Makita ba din niyo dire? 100 pesos ba ni siya? Is this real? Tinuod ba ni nga 100 pesos? Pastor Paul, is this real? Yes. You look? Yes, it's real. Oh, tinuod gyud ko ng 100. Who would like 100 pesos? Kinsa may ganahag 100? Yeah, everyone. So ang tanan ganahan. Really? I would too. Ganahan sa day kuno siya. It's 100 pesos. 100 pesos na. But wait, let me do something. Oh, sige, hulat sa kay nasa pagabuhaton. I'm going to take the 100 pesos So paon niya yang gisiyon ning and I'm going piso. to I ripped it. Oh, yan ang gigisi. I fold it. Yan ang gipilo-pilo. Now it's crumpled up. So nagdumpot na pag-ayo. And I ripped it a little bit. Nga iya paging gigisian gamay. Does anyone still want the 100 pesos? Napabay ganahan ng 100 pesos. How come? Okay, wait. Oh, hulat sa kuno. Let me take and crumple it up. So yan na sa anong pag-ayo, kumus-kumusong. Let me spit on it. Iya paging luan. I've just been playing basketball. Let me rub it under my... Iya paging basta sa ilo. Does anyone still want the 100 pesos? Napabay ganahan gyapon. Okay, wait. Whoa. Hulat sa. Wait, let's crumple it more. Oh, iya paging gudangan paging nagtungos. Put it on the ground. Oh, iya paging tunog-tunugan. Oh. Oh, now it's all dirty. Hugaw na gid kuno kayo. It's ripped. Nagisi pa gyud. Lain pagiging baho. It stinks. It smells really bad. Oh, di gid maayong baho. But does anyone still want the 100 Pero pesos? nakabay ganahan gyapon. Why? Ngano man? Why do you still want the 100 Kanong pesos? ganahan ka mo sa 100 pesos? I spit on it. Iyan na kunong giluan. I crumpled it up. Iyan ang gikumos-kumos. I ripped it. Iyan ang gigisian. I rubbed it on my armpit. Iyan ang ginustos ang ilok. And I stomped it into the dirt. Iyan pag ikunong gitamak-tamakan. Why do you still want it? Kanong ganahan pa man mo? Because Tungod kay it's still worth 100 pesos. tungod kay ang bili nili usa ka gatog gyapon nga piso. The value has not changed. So wala mo usab ang iyang bili. It's still 100 pesos. 100 pesos pa gyapon. It's still worth. You can still buy food, So naga ko'y bili, makapalit gyapon ka og pagkaon. buy some toys, Makapalit gyapon ka og mga dulaan. some Coca-Cola. Makapalit ka Coca-Cola, makainom ka. The value does not change. So ang bili ni ini wala gyapon na usab. Same with your value.
susama usab sa inyong bili. Maybe some of you felt like this. So siguro ang uban kaninyo gibatin nyo nga susama kamo niana. Maybe somebody beat you up. Siguro dunay naga pasakit kaninyo. Maybe you feel forgotten, Siguro mura kag na paminaw nimo nga murag nalimtan na ka. broken, Nga gulob na kay imong crushed. mura ka nagikumot. But you know what? Apan kabalo ba kag unsa? Jesus still loves you. Higugma paghapon ikaw ni Jesus. You're still worth the same thing to Him. Bilinhon ka paghapon kaniya. You're still worth the same value to Him. So mora gyapon ang imong bili diha kaniya. He doesn't give up on you. Wala gid siya mo surrender nimo. He never gives up on you. Wala gid kaniya gi surrender. I said I was going to give this away, So matod pa niya kaya kuno nang ihatag. so I better. There you go. Ana sin hatagan. Say thank you.